¡Qué fastidio! Me quedé sin planes para el sábado. ¿Qué ibas a hacer? Nada que importe ahora. In that little dialogue, you already have 3 different que. Que could easily be one of the most used words in Spanish. So, of course, I had to talk about it. Let's go over 5 different ways to use que like a native. Empecemos. Número 1. ¡Qué locura! Use que for exclamations. ¡Qué locura la cantidad de conciertos que hay este verano! ¿Verdad? ¿Qué intensidad tienen todos con recuperar los años de pandemia? Total. Y en el medio nosotras que queremos ir a todos, pero es imposible. Tal cual. Nunca había visto tantos conciertos juntos a los que de verdad quiera ir. It is very easy and very natural to use que with an accent mark at the beginning of an exclamation. This literally happens hundreds of times on a daily basis. For example, ¡qué calor! ¡Qué miedo que ya esté tan alta la temperatura! ¡Qué restaurante tan bueno! Me encantó la comida. ¡Qué horror! No quiero saber nada sobre las arañas. Ni me cuentes. Ahora, te voy a pedir 2 cosas. Una, déjame una exclamación en los comentarios. La que quieras, sobre lo que quieras. Just start with que. And 2, download our free Essential Spanish Chunking Kit through that link in the description. That way, you'll have the basics covered with the chunks you'll find in there. Número 2. ¿Qué? Use que for questions. ¿Qué quieres pedir? ¿Qué quieres pedir? ¿Para qué? Para cenar. ¿Para qué más? Ah, es que no sabía que íbamos a pedir. Déjame revisar. We ask so many things with the help of que. Let's check those chunks, shall we? ¿Qué quieres pedir? This is absolutely basic. And by basic, I mean essential, foundational, a must know. Use this question, ¿qué quieres? By itself or add a verb after it, like, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres comer? The other question you heard in that dialogue was, ¿qué? Using this when you didn't understand something might be rude in some Latin American countries. I can tell you that in places like Colombia, Mexico, and Venezuela, not everybody likes this ¿qué? I use it all the time though. When in doubt, just say it softly. Don't shout it. You can also watch Paulísima's video for alternatives to this ¿qué? ¿Para qué? I'm sure you already know ¿por qué?, which is the ultimate question chunk in Spanish. But ¿para qué? Is many times more accurate and or a good alternative. Especially if what you're asking is the purpose of something. Like, ¿para qué compraste más pan? ¿Para qué les contaste? ¿Para qué? Para cenar. ¿Para qué más? ¿Para qué más? This is a very good and very common adaptation of the previous ¿para qué? It is usually said ironically, like in the dialogue. Chunk alert! I find es que super useful and necessary for us to cover. English could use it's just that in the same way, but it doesn't use it nearly as much as Spanish does. This es que serves to solve anything you want to say with a bit of an explanation tone. It comes up all the time, te lo prometo. Check the following examples. Maura, ¿estás lista? No, es que todavía estoy grabando. Maura, ¿quieres comer pizza? No, gracias, es que no estoy comiendo trigo. Maura, voy a mover tus cosas del sofá. Ay, sí, lo siento, es que llegué corriendo y dejé todo tirado. We don't really need for anyone to ask anything.
nor it's mandatory that you have a powerful need to explain yourself. It's just very natural to explain yourself in this way in Spanish. Número 3. Mi español es mejor que antes. Use que for comparisons. In college, we had entire classes dedicated to typical mistakes Spanish natives make. Using de que instead of just que and vice versa is a big one. I'll give you an easy trick at the end of this video so this never happens to you. ¿Tú crees que esta chaqueta me queda mejor que la otra? La negra, no sé. O sea, no sé si te queda mejor que la negra, pero sí combina más. Es que siento que me queda grande. En comparación, sí, porque es como más holgada, pero no se te ve grande. Por favor, tell me you got that es que in the dialogue. I didn't even try to remind you of our chunk alert. It just happened and I want you to embrace it, so let's go over that part again. Es que siento que me queda grande. En comparación, sí, porque es como más holgada, pero no se te ve grande. Ahora, using que is the only way to make comparisons in Spanish. If you come from English, you could find what, that, then, when Spanish only uses que. See where I'm coming from with this crazy word? More examples of comparisons, please. Mi amor por los animales es más grande que el tuyo. Los margariteños amamos nuestra isla más que cualquier otro lugar del mundo. Margariteños is the ethnicity of the people from Margarita, which is the island where I'm from. Los cirujanos tienen un trabajo mucho más difícil que el mío. What do you do for a living? Can you tell me in the comments? I'd love to know who does what in this community. Número 4. When to use que and when de que. ¿Y qué te dijo? Me dijo de que quería que nos viéramos más. Bueno, pero eso está bien. Por cierto, estoy segura de que es un error usar el de en esa oración. Tienes razón. Lo correcto es me dijo que se me fue. The trick to never make the same mistake as Carla is to substitute de que with esto. If the substitution works and the sentence still makes sense, you do not need de que, only que. So you could say, ¿te asombra que yo lo diga? We know this sentence is correct and we do not need de que because we could substitute que for esto and the sentence still makes sense. ¿Te asombra esto? Since that makes sense, this makes sense. ¿Te asombra que yo lo diga? No de que needed. Here's a backwards example. Tu mamá se alegra de que hayamos venido. If you substitute de que for esto in this sentence, it doesn't work. That's how you know you needed a de que and not only a que. There's two little words I swear by when it comes to taking your Spanish game to the next level. One is que, but the other one is y. That is why I also made a video about y, which I think you should go watch right now. Click the image on the screen and I'll see you there.